Are you able to see the screen? So I was here. Now now speaking of the variable x. The variable x is declared here as x only. So x will be 1. Should I write y condition before 1 or 0 after 1? After one. So it will be 0 or 1, correct? So for these two conditions, I'll be switching from A to B. Again, output is again output is 0 only, Zero. correct? Understanding? Now, for y from I'm now in B condition, I'm in the state B. From the state B, I can go to state C or I can remain in state B only. So what will be this condition? Shall we explain? Can anyone explain? 0 0 to the y out 0 to the x can be 1 or 0. Understanding? So for these two conditions, I will stay in state B only and output is 0. And here y is 1, x can be 0 and 1. For these two conditions, I will be going from changing state from B to C and output is still 0. Is that point very clear? Yes or no? Yes, sir. Next, now I'm in state C. There are, as I said, there will be 4 equivalent states. In yesterday's class, I placed one arrow. That arrow is available here. Correct? Yes or no? So there are 3 outgoing arrows: one here, one here, one here, and one more in the self loop. Fine. So from C to B, I'll be going when x is 1 and y is 0. And from C to A, I'll be going when x is 0 and y is 0. From I'll be remaining state C when x is 1 and y is 1, and I'll going to D when x is 0, y is 1. Getting? Yes or no? Next. Yes. From D, I'll remain in state D for these two conditions. Plus and for both these conditions 0, 1 and 1, 0. For both these conditions, I'll be remaining in same state D and output is 0. I'll be going to D to A when x is 0, y is 0. For this condition, output is 0. And when x is 1 and y is 1, the output is 1. Getting? All of you are understanding this? Yes. Yes or no? Yes. Now I will ask, I'll let you know how to consider a state table. I'll be considering a state table. First thing is to consider a state table. How to consider a state table? So, is this diagram visible below one? Yes. Table visible? Is this table visible? Yes. You'll not read. Yes, the states are. So this is the table column which we are discussing now. So what the first state is present state, next state is this is the next state. Fine. This one is the present state, and this one is the next state. Next state will be all yes inputs are available. How many inputs are there? There are 2 inputs. How many outputs are there? There is one output z. So I'll be writing here what x y by z. Is that understandable for everyone? Yes, sir. Now, how many present states are there? How many states are there? 4. 4. There, those states I'll be writing here: A, B, C, and D. Getting? Yes, sir. ಈ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ I am straight away asking you people to convert this diagrammatical view into a tabular column. That's it. That's the state table. I am converting a melee or more machine into a tabular form. That is nothing but a state table. Is that point very clear? Yes or understanding? Getting this, all of you? So now, you know it. Nanaga state yesterday. How many states are there? 4 states. Correct. So nala state iddaga na is state anna aipa I am in state A, I am in state B, I may be in state C, I may be in state D. Correct. I may be in any of the states. How will I be? How can I tell a digital system that I am in this state? Hang na ಹೇಳ್ತೇನೆ digital system ga. What a digital system understands? A digital system understands only logical 1 or 0. Correct. But these are words. Correct. These are just letters A, B, and C and D. This cannot be easily understood by the processor. Fine, or whatever the system I'm using. Correct. So what I'll do, I will try to digitize these states. How will I digitize these states? By assigning some state values. Understanding? Yes or no? Yes. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು 4 ಸ್ಟೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬೇಕು. I will assign some state variables for each state. You people tell me how many state variables I need for assigning a digital value for 4 states.
2. Why? Why 2 variables? Correct. Answer is correct. Why 2 variables? Answer is correct. Can anyone explain me why 2 variables? Even if you go wrong, it's not an issue. I will be there to rectify. Good. Hello. 2 raised to n variable. Yes. Actually, the thing is, how many states are there? 4 states are there. For representing 4 states, how many binary numbers you need? 4. For representing 4 numbers, how many binary numbers you need? For representing 4 states, how many binary numbers you need? 2 ಸಾಕಲ್ರಿ 0 1 2 3 understanding. So for representing 3 I need 2 binary numbers. Yes, binary number ಬೇಕಿಲ್ಲ. These two, one is representing this, one is representing this. Fine. 2 binary numbers are more than enough for representing a state A, B, C, and D. Is that point very clear? Yes, sir. Fine. Yes, sir. So I am writing 2 states here. What I am done here is I have assigned A with 0 0, B with 0 1, C with 1 1, and D with 1 0. Fine. Sir, why 1 0 and 1 1? Why not 1 0 and 1 1? You can ask me. Sir, 0 0 ಕೊಟ್ಟೆನೆ ಈಗ 0 1 ಕೊಟ್ಟೆನೆ ಈಗ 1 0 ಕೊಡುವೈತಲ್ಲ C ಗೆ. I could have given 1 0 ಅಲ್ಲ? Yes or no? See, that thing is left to you people. If you want to assign this as 1 0, you can assign it as 1 0. If you want to assign it as 1 1 for D, you can even do that. ತಿಳಿತು. ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೀವು K-map ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ when you draw the K-map and you simplify the equation and get the expression solved, at that point of time, this combination, this 0 0 0 1 1 1 1 0, here also what I'm writing 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 and 1 0. So these nomenclatures will help me in filling the K-map very soon. Understanding? That is the only reason for doing it. Even I will solve one sum where I will be taking 0 0 0 1 1 0 and 1 1. So no, it's not necessary that you should take 0 0 0 1 1 1 and 1 0 only. Am I very clear? Yes or no? Yes, sir. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಏನಾಗದೇನಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಈ ಸಮ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿ ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ yes or no? Yes. If there are 4 states available, depending on my necessity, I will design this. Here my necessity is I have to go from only between A to B. So I have designed the system like this. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ I am in state A. ಎಲ್ಲದನ್ನ ಈಗ where am I now? State A. ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊರಿ ಏನ I am in state A. Fine. Now ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ what is this graph for? What is this table for? I'm writing the table for finding where the next state actually is. Understanding? Getting? Yes, sir. What is the relation I have written here? X, Y, by Z. What is the meaning? X, Y are the inputs and Z is the output. You are understanding it? Yes or no? Yes, sir. Now 0 0 is X. 0 0 0 ಅಂದ್ರೆ X is Y. 0 1 ಅಂದ್ರೆ X 0 Y 1. X Y 1 1 ಅಂದ್ರೆ X 1 Y 1. 1 0 ಅಂದ್ರೆ X is 1 Y 0. Is that point very clear? Yes, sir. Now, Yes, sir. ಈಗ ಏನಾದೆ ನಾನು ಹೌದು ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಎ ನೌ ಸ್ಟೇಟ್ ಎ ಫೈನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್ 2 conditions I will be staying in state A only 0 0 0 0 and 0 1 0 1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ 0 0 ಐತಿ ಮತ್ತು 0 1 ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ 0 0 ಐತಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 0 1 ಇದಾಗೂ ಐತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನದ ಆಮ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ Yes, sir. ಅವಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನದ 0 ಐತಿ ಹೌದು ಗೆಟಿಂಗ್ Yes, Yes, sir. sir. next for what condition I am going to state B? For 2 conditions I am going for state B, that is 1 0 and 1 1. So for 1 0 and 1 1, 1 1 and 1 0, I have written the next state as B and output is 0. Is this
Understandable? Yes, sir. Okay, fine. Now B na adeni 0 0 ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. I am in B. When it is 0 0, where will I go? I will again stay in B only. So next it will also be in B only. So 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನದ B ಬರ್ತೇನೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನದ 0 ನ ಅದ. 0 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗೈತಿ? ಇಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ 0 1. I will be going from B to C. So what is the next state? C. Output is still 0. Next 1 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗೈತಿ? Sorry, I mean state B ಅಲ್ಲ. 1 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗೈತಿ? 1 0 ಇದ್ದಾಗ I am self loop. Next it is also B only. So 1 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನಿದೆ? Next state B ನ ಅದ. Output 0 ಅದ. Getting 1 1. When na B state ನ ಅದಾನಿ input 1 1 ಬಂದೈತಿ. ಅವನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ? B ಇಂದ C ಹೋಗ್ತೇನೆ. So I am going to C and C is 0. Getting this, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, sir. I am in state C. From C I will be checking 0 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನೈತಿ? 0 0 ಇದ್ದಾಗ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ? A state ಹೋಗ್ತೀನಿ. So I have written A here. Output is 0. 0 1 ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು? D ಹೋಗ್ತೀನಿ. Output ಏನದ 0 ಅದ. 0 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನೈತಿ? ನಾನು D ಹೋಗ್ತೀನಿ. Output ಏನದ 0 ಅದ. 1 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನೈತಿ? 1 0 1 0 ಇಲ್ಲದ. 1 0 ಇದ್ದಾಗ ನಾನು C ಇಂದ B ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ C ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು? B ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನದ 0 ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಾ C ನಾಗ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ 0 ಅಗೇನ್. C ಇದ್ದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ 0. Getting? Yes, sir. Lastly, I am in state D now. State D na adeni 0 0 ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು A ಹೋಗ್ತೀನಿ. 0 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನೈತಿ? A ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ಅದ. 0 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನೈತಿ? ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. D ನಾಗ ಇರ್ತೀನಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ಅದ. 1 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನೈತಿ? ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. D ನಾಗ ಇರ್ತೀನಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ನ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್? 1 1 ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ A ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. Yes, sir. I will go by making the output as 1. So this is what I have done here. Getting? Yes, sir. Yes, sir. Understanding the state diagram, state table, how to write a state table? Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes. Now whatever the numbers I had written here, 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 everywhere, this is converted into one state table. Is that point understandable? Yes or no? Yes, sir. Yes. Now the next point is transition table. ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು transition table ಹಾಕಬೇಕು. So in transition table, I will do this job. What job I will do? I will be assigning the values for each state. I will be assigning the values for each state. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಅದಾವಿಲ್ಲ? There are 4 states. So I will be assigning 2 variables. ಏನಂತ ನಾನು? I will be assigning 2 state variables. Correct? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ. Assignment of values to the state variable. Assignment state variable ಅದಿಲ್ಲ A, B, C, D. So I am assigning the values. It's called as what? Making of state assignment. I am making what? It is called as making of state assignment. Fine. So you know, always remember this. The notation is F subscript small a, capital F subscript small a, and this is F subscript small b. Either table ಹಾಕಬೇಕು. Transition table ಒಳಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು? Once you write a transition table, you have to write this table. What is the table specifying? 0 0 means state A, 0 1 means state B, 1 0 means 1 1 means state C, 1 0 means state D. You can even assign 0 0 for state A, 0 1 for state B, 1 0 for state C, and 1 1 for state D. ಹಿಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. But here he is trying to make some good simplification. That's why he is going for this. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು. Is that point understandable? Yes, sir. Yes, Fine. sir. Yes, sir. ನೋಟೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗ ಈ ನೋಟೇಷನ್ ಯಾವಾಗೂ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ. ಏನ ಎಫ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಎರಡೇ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು because 2 are enough for covering 4 ABCD. FA and FB are enough for covering ABCD. Hopefully you are understanding. Yes or no? The A 0 0 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ? A ಅಂದಂಗ. 0 1 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ? B ಅಂದಂಗ. 1 1 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ? C. 1 0 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ? D. Is that point very clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So next thing is to draw transition table. So how to draw transition table?
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ what difference you find ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು in the same table in table ಅದಲ್ಲ so this entire table I'll be converting into a transition table by adding one more row here. I'll add one more row here. ಈ ರೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಇರ್ತದಲ್ಲ these numbers I will replace by now FA and FB. Getting? Understanding? So now Yes. what I have done here FA FB ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ FA FB ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ FA FB ಬರ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಗೈತೆ yes or no? Getting? Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ x00 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಈ 00 ಅಂದ್ರೆ ಏನು A. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ 00 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು Input X is ಹಾ X. x0 ಅದ y0 ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ತಲೆ ಹೋಗೈತಿ ಹಾ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರೋದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಫ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನೆವರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 4 ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ meaning is I need depending on the number of states if there are 4 states how many flip flops do I need 4 flip. illa 4 flip flops allo 2 flip flops are more than enough for filling those covering those states ತಿಳಿತು so fa ಅಂದ್ರೆ flip flop a fb ಅಂದ್ರೆ ಏನು flip flop b ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ yes or no Yes. so ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು what is the difference between the first column and second column nothing this part ll a ಇದಲ್ಲ you see look here what is the first row a b b correct so I am writing here 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 a b and b I am just making this table go digital understanding yes or no Yes. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ Yes, sir. so Yes, sir. this is how I am writing this transition table have you people understood this ಇದೇನು ಮತ್ತೆ ಡಿ ತೋದ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ತೋದನ್ ಡಿ ದಾಗ ಏನದ ಎ ಡಿ ಅಂತದ ಸೊ what is the value of d 1 0 so I have written here 1 0 a is 0 0 d is 1 0 a is 0 0 d is 1 0 ಅರ್ಥ ಆಗೈತೆ Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. now once transition table is ready ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ನಾಗ ಏನು ಕೇಳಿದೆ ನಾನು I asked people to realize state machine using for this state graph using SR, D, T and JK. Correct? I asked people to realize this system using SR flip flop, D flip flop, T flip flop and JK flip flop. So, yella yada flip flop to mandekadrunu till this point of time, till transition table, your analysis will be the same. Till transition table, your graph or whatever the table you write will be the same. Is that point very clear? Yes, sir. ತಿಳಿತು usually can anyone tell me the notation for present state can anyone tell me the notation for present state and what is the notation for next state hello am I audible Yes, sir. Yes. can anyone Yes, tell sir. me the notation for present state and next state present state ಅಂದ್ರೆ ಏನು flip flop Q. correct present state is q what is the next state Q Q plus. ಅಷ್ಟನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋತ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದಂಗ ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಯೂ ಅಂದಂಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದಂಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಸ್ ಅನ್ನೋ Yes, sir. Yes, sir. ನೋ Yes, sir. Yes, sir. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಅಂದಂಗ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದಂಗ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ open this transition table for D excitation table for D flop ತೆಗೀರಿ Q plus
Probably I made equal to write that name of the table as fundamental table and then ಬರ್ಸಿದೆನಾ functional table and then ಬರ್ಸಿದೆನಾ 0 0 Yes, sir. 0 0 0 1 1 0 1 1 correct. The output of D was 0 1 0 1 hopefully correct. Yes, sir. ನೋಟ್ಸ್ ಅದ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ Yes, sir. Yes, Yes, ನಾನು sir. ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಡಿ ಫೋರ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್, ಎಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಜೆ ಫ್ಲಾಪ್, ಟಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಅದು ಹಾಕಿರಿ. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಡಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿಸ್? No, sir. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ದೇನಾ? ಏನತ್ತ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಾಗ ಬರ್ದೇನಾ? ಎಸ್ ಓ ನೋ? Yes, sir. Yes, sir. Next. Yes, sir. Tell me one thing. What this functional table of D flop, is it not identical to Q plus? Check here. Q ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Hey, what is the meaning of Q? Q ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Present state. Q plus ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Present state. Q plus ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Next state. ಹೌದೇನೋ? Next state. Check here. Always check here. D and Q plus are always same. Output Q plus ಬರೋದು ಯಾವಾಗೂ D ಬಂದಾಗ Q plus also same ಬರುತ್ತೆ. Understanding? If Q plus is 0, D is 0. If Q plus is 1, D is 1. If Q plus is 0, D is 0. If Q plus is 1, D is 1. Correct? Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, How sir. do? So now I'll ask my first question. How many flip flops I'm using here? Two. Two. Two, sir. 2 flip flops. Correct? So how many D flip flops I need? How many D flip flops I need? I need 2 D flip flops. Correct? Two. Yes or no? Yes, sir. ಎರಡು ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಒಂದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇನ್ಪುಟ್, ರೈಟ್? Other than clock, D flip flop has only one input. How many input JK flip had? One. Two, sir. How many input JK had? 2. J1 separate ಇತ್ತು, K1 separate ಇತ್ತು. SR ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 2 ಇತ್ತು. J1 ಇತ್ತು, ಒಂದು S1 ಇತ್ತು, ಒಂದು R1 ಇತ್ತು. ಹೌದು? T ಗೆ ಏನಿತ್ತು? One. It had only one input. Correct? One. Remember it. Don't forget it. Fine. Is that point clear? Understanding? Yes or no? Remember it. Yes, Fine. yes, sir. So, Yes. which one is Q plus here? Which one is Q plus here? All these sides, all this number coming in RHS, this all are what Q plus here? Getting yes or no? Because all of these come at next state. Getting yes or no? Yes, sir. So, Yes, next table ಏನು ಬರೀತೇನೆ ನಾನು? Next table ಯಾರು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು? Excitation table ಬರೆದೆ ನಾನು. Excitation table is nothing but this table. Correct? So, when I write a state machine for using excitation table, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದೆ ನೋಡ್ರಿ. This table is nothing but the excitation table. ಯಾವ table ಇದೆ? What is the name of this table? Excitation. Excitation. Excitation table. Understanding? So this is the excitation table. Excitation table ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ? Here I just mentioned F flip flop as FA FB. Correct? Now till this point of time every sum is the same transition table. After this point I said you will be undergoing you will be solving the problem depending on the question. That is, given question, if it is for D you will solve D, if it is for JK if you will solve JK, if it is for SR you will solve SR, if it is for T it will be solving T. Correct? Yes or no? So ಇಲ್ಲಿ D ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ನ ಹೆಸರು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ instead of FA and FB I will be writing DA and DB. Is that point very clear? Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಆಮೇಲೆ Yes, sir. D flip flop in especially in D flop ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. What is the present state? Q ಏನದ ಈಗ 0 ಅದ. What is the next state? Q plus ಏನದ? First row, first column with this column with this column with this hang ಅಂತಂದ್ರೆ FA will I'll compare with this FA I'm comparing with this FA I'm again comparing with the third column FA, this FA I'm comparing with the fourth column FA. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ
ಈ ಕರೆಂಟ್ ಎಫ್ ಏನದ 0 ಅದ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಫ್ ಎ? 0 ನ ಅದ. Zero. Zero. 0 ಇದ್ದಾಗ ಡಿ ಏನಿರ್ತದೆ? Zero. 0 ನ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ 0 ಅದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ? 0 ನ ಅದ. ಅವಾಗೂ ಇರ್ತದ, 0 ನ ಇರ್ತದ. ಮತ್ತೇನದ? 0 ಇದ, ಅವಾಗೂ ಡಿ 0 ನ ಇರ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೇನಿದ? 0 ನ ಇರ್ತದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? yes or no? Yes, sir. Yes. Next. Yes, sir. ಈಗ ಎಫ್ ಬಿ ಅದ. ದಿಸ್ ಎಫ್ ಬಿ ಎಲ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಬಿ. 0 ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನದ? 0 ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನದ? 0 ಅದ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿ ಬಿ? 0. 0 only. I will better show this to you people. I'm better scroll on and show. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. Here, are you able to see here? FA ಇದ್ದಾಗ DA ಬರ್ದೇನ ಇಲ್ಲಿ. You understand this thing? Instead of FA and FB, I have written what here? DA and DB. Getting? Yes or no? Yes. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ 0 ಐತಿ, 0 ಐತಿ. Next 0 ನ ಐತಿ. Next 0 ನ ಐತಿ. Next 0 ನ. Understanding? Yes or no? Yes. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋ ಹೆಂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು. ಈಗ ಎಫ್ ಬಿ ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇದು ಎಫ್ ಬಿ 0 ಅದ. ಎಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 0 ನ ಅದ. ವಾಟ್ ಬಿ ಡಿ ಬಿ? 0 only. 0. I will check here. ಡಿ ಬಿ ಏನದ ಇಲ್ಲ? 0 ನ ಅದ. ಹಂಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಬಿ ಏನದ? 0 ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಬಿ ಏನದ? 0 ನ ಅದ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿ ಬಿ? 0. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಬಿ ಏನದ? 0 ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಬಿ ಥರ್ಡ್ ಎಫ್ ಬಿ ಏನದ? 1 ಅದ. ವಾಟ್ ಬಿ ಡಿ ಬಿ? 1. One. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಬಿ 0 ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಬಿ 1 ಅದ. ವಾಟ್ ಬಿ ಡಿ ಬಿ? 1. 0. 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅದ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ 1 ಅದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಇದು ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ ಬರತ್ತಿರೋದು ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ನಾಗ ಬರತ್ತಿ. This entire region is coming under Q plus only, correct? This entire thing is Q plus only. And for D flip flop, only for D flip flop, what is the constraint you are having? When input is D is always equal to Q plus. D is always equal to Q plus. How do? Understanding? Q plus 0 is D 0 is Q plus 1 is D 1 is. So, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ table D flip flop table both are same. Getting? So this table is same as your earlier table, only the replacement is DA, FA and FP are replaced by DA and DB. Is that point very clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next, once you are done with this, next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಂಗೆ system solve ಮಾಡೋದೈತಿ. I have to solve the system, correct? I have to solve, ನಂಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಈಗ? Equation. I need some equation in form of DA and DB. If I get an equation for DA and if I get an equation for DB, I am done. And if I get an equation for Z, I am done. ತಿಳಿಯಿತು? ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ? Yes or no? Yes. Yes, So sir. now next thing is to draw K map. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ K map ಹೆಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ look here. ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು K map ಹಾಕ್ತೇನೆ. We shall first solve for DA. Understanding? So I will write XY here. Better write FAFB here.
F A FP. Clear to? So what is this row? 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0. Now xy is 0 0. What is the first row? Xy is 0 0. Correct? Yes or no? Am I audible to everyone? Hello? Am I audible to everyone? Probably I'll end up here. Thank you. Because the network is winding up.